this module, you will learn about associative and distributive of whole numbers. We have to add the numbers. There are two ways of doing it. First, we group the first two numbers and then find their sum. The sum obtained is 402. The first group, we add 15. The final sum obtained is 717. Now, let's do the addition differently. We first group the last two numbers and add them. The sum obtained is 500. To the sum of this group, we add the first number, 217. The final sum obtained is 717. In both cases, the sum obtained is the same. This means the sum of whole numbers remains the same no matter how the numbers are grouped while adding. This property of whole numbers is called the associative property of addition. Whole numbers can also be added in any order. In both cases, the sum obtained is 717. Thus, while adding whole numbers, they can be grouped in any order. Three whole numbers are given. We have to find a product. The product obtained is 48. Then, we multiply the product of this group by the last number, 75. The final product obtained is 3,600. Let's multiply it differently. This time, we group the last two numbers and multiply them. The product obtained is 300. We multiply the product of the group by the third number, 12. The final product obtained is 3,600. That in both cases, the product obtained is the same. The product of whole numbers remains the same no matter how the numbers are grouped while multiplying. This is called the associative property of multiplication. Whole numbers can also be multiplied in any order. The product obtained will remain the same. Let us check if division of whole numbers is also associative. Yes, miss. If we change the order of the numbers in division, then we do not get the same result. Okay, so till here we have studied yesterday, that is the associative property of addition, multiplication and the division here. Okay, I think Riba had not written this, you can write it down. Okay, so division is not associative for the whole number. Division of whole numbers is not associative. Let's check. Okay, now we are moving to the next property, that is distributive property of whole number. So you can write down in your notebook, distributive heading, distributive property of whole numbers. Distributive property of whole numbers. So the next property, associative property കഴിഞ്ഞു, ഇനി distributive property of whole numbers ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Another important property of whole numbers, the distributive property. Consider the whole numbers 12, 7 and 13. Let's simplify 12 into 7 plus 13. On adding 7 and 13, we get 20. Now, multiply 12 by 20. We get 240. Consider 12 into 7 plus 12 into 13. On multiplying, we get 84 plus 156. Adding 84 and 156, we get 240. Thus, we see that the sum of 12
multiplied by 7 and 12 multiplied by 13 is equal to 12 multiplied by the sum of 7 and 13. Okay, so this is what the distributive property means. That if we are taking the sum, first sum that is 12 into 7 plus 13. Okay, so 7 plus 13 is in the bracket. So whatever is in the bracket, we will solve first. As 7 plus 13 bracket bracket solve 7 plus 13 is solve we will get as 20. Okay, and that 20 12 into ana, so 12 into 20, so we will get as 240. Okay, so ee oru reethiyil ezhudumbam namakku kittunnathu 240 aanu. Now same way if we are doing the other case, nammal veru case nokkana, adinathu endha cheyidirikkune ee koduthirikkuna 12 into 7. Okay, 12 into 7 ആദ്യം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ addition ചെയ്യുന്നു, addition of 12 into 30, 12 into 13 പിന്നെ addition ചെയ്യുന്നു. Okay, so as per the board mass rule, അതായത് ആദ്യമേ multiplication ചെയ്യണം, പിന്നെ addition ചെയ്യാവൂ. Okay, so as per that rule, first we are doing 12 into 7, 12 into 7 is 84. Now same way we are doing 12 into 13, 12 into 13 is 156. Now adding that we will get 240. Okay, so here we can see both the answers are same. Random 240 ആണ്. Okay, so what do you understand from this? എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? ഈ 7 into 13 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ 12 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഓരോ നമ്പർ 7 12 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, 13 12 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്താലും ആൻസർ, the final answer that we get will be the same. Okay, so this what you call, this is called as you are opening the bracket. Bracket ne nammal open cheyunu. Ivida bracket undu, ennal ivida nokkumba namakku bracket illa. Appo endu cheyidu 12 into 7 cheyunu. First athu 12 into 7 cheyunu, aduthenathu 12 into 13 cheyunu. Adinu nadukku ee plus sign namakku adupole thanne undu. Okay, so that is what 12 into 7 plus 12 into 13 will give you 240. Okay, now നമുക്കൊരു ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ, if you are saying the other way, തിരിച്ചൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 12 into 7 plus 12 into 13 is equal to 12 into 7 plus 13. So what we have done, here we have 12, same way here also we have 12. രണ്ടിനകത്തും 12 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ 12ന് ഇങ്ങ് കോമൺ എന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനകത്തും ഉണ്ട്, അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും കോമൺ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ 12നെ ഇങ്ങ് മാറ്റി. 12നെ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഈസ് 7 ഉണ്ട്, 13 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ 7ഉം 13ഉം ഈ അഡീഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കോമൺ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? 12ഉം ഉണ്ട്, ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സൈനും രണ്ടിടത്തും കോമൺ ഉണ്ട്. അഡീഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ 12ഉം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സൈനും കോമൺ ആണ്. സോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. So when you take it out, 12 into 7 plus 13. So the answer is same. If you do like this, or if you just take out the common and do like this, the answer will be the same. This is called the distributive property of the distributive property of the whole numbers. ഇതിനെയാണ് distributive property പറയുന്നത്. Okay, I think all of you have understood. We will just see the rest of the video. This is true for all whole numbers. The sum of the products of a whole number with two other whole numbers is equal to the product of the whole number with the sum of the two other whole numbers. Okay, so what is said here, the sum of the equal to the product of the whole number. Okay, so the sum of the product of the whole number with two other whole number is equal to the product of the whole number with the sum of the two other whole number. അതായത് sum of the product of the whole numbers in the product in the sum, that is 12 into 7 whole numbers in the product ആണ്. അതുപോലെ 12 into 13 whole numbers in the product ആണ്. ഈ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും സം is equal to the product of the whole number with the sum of the other two number. അതായത് ഈ 17ഉം 13ന്റെയും സമ്മിന്റെ കൂടെ 12 പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതും സെയിം ആണ്. Okay, so this is called distributive property. I hope all of you have understood. You can just write it down. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതാം. Number with the sum of the two other whole numbers. This is called the distributive property of multiplication over addition. Let us check
if multiplication is distributive over subtraction of whole numbers. Difference between 7 into 5 and 7 into 3 is equal to 7 into 5 minus 3. Multiplication is distributive over subtraction of whole numbers. Okay, so here we are checking the distributive property over subtraction. Multiplication distributive and subtraction. So what is happening here? The നേരത്തെ ചെയ്തതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്ലസ് സൈൻ ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാവ് ചെക്ക്ഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഓവർ അഡീഷൻ ആണോ, അഡീഷനകത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നൊരു കാര്യം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. അത് ശരിയാണ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. Now here we are checking for subtraction. Now what is happening here? 7 into 5, 7 into 5 and 7 into 3. Okay, minus 7 into 5 minus 7 into 3. So first we are doing the multiplication. So that is 35. 7 into 5 is 35 minus 7 into 3, that is 21. So 35 minus 21 is 40. So ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 7 into 5 and 7 into 3. So 7 into എന്നൊരു കാര്യം രണ്ടിനകത്തും കോമൺ ആണ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് 5ഉം 3ന്റെയും സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 5 minus 3. So 7 into 5 minus 3, 5 minus 3, we will get the answer as 2. So 7 into 2, that is called 14. Okay, so both the cases we are getting the answer as 14. Okay, so നമുക്ക് പറയാം subtraction ആണെങ്കിൽ subtraction and multiplication is distributive over subtraction. Subtractionും multiplication എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് distributive ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. Okay, so all of you can write down this also. In this module, you learn that whole numbers satisfy associative property under addition and multiplication. Whole numbers can be added and multiplied in any order. And the same is not true for subtraction and division. Multiplication is distributive over addition and subtraction for whole numbers. The sum of the products of a whole number with two other whole numbers is equal to the product of the whole number with the sum of the two other whole numbers. Okay, so this much thing we have studied in this module, that is associative property. Under addition and multiplication, whole number is associative എന്ന് പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും അഡീഷൻ ചെയ്യാനും any order of the number, നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ തിരിച്ചിട്ടാൽ നമുക്ക് ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും. എഴുതിയെടുക്കണോ മിസ്സേ? വേണ്ട വേണ്ട, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതിയതാ. Everything we have already written. So the whole numbers add ചെയ്താലും multiply in any order ചെയ്താലും we will get the same answer, but that is not applicable for subtraction and division. Now multiplication is distributive over addition and subtraction. That is the distributive property addition nathum subtraction nathum possible aanu. Multiplication is distributive. Multiplication, addition and subtraction kuda ചേർത്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ whole number ന് property follow ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞത് sum of the product of the whole number with two other whole number is equal to the product of the whole number with the Can I write this? Yes, you can write, but we have already written. ഇത് നമ്മളെല്ലാം എഴുതിയതാണ് already. Okay, if you are writing, you can write, but we have already written this. So we have completed associative property and the distributive property. Okay, so I think we can wind up the class now.